si ka wana ka fai ka te mama ta kuia. Ha honoanga tonu o sio ta kuia. Toki di wa yo. Oli ta o ma o la. Mahama ya Fiona. Iho mama
whamore more atu i a whiona. A pāta mai e whamore more i atu mautoro. O nā siri ha mau tau e la. Ka rau kakakai, o mau whamore more e whaia e tata. Nā tawhi i kolosi ni kāre wale. Te lau e kuna i e whahi mau tangata. Mau whakadai atu e kua. Toi mau hawhai mamari e. Ke mau whanau ki o whalofola. Te mau tautu ai a e saione. Nē nofo amana ki ai ai whanau ma pirikimi. Hene amu. Ai mawhua mai e a tāpea. Huero mai mo mama e a ho. Oe amana ki ai tangata whanau ma pirikimi. Ke i mongo saione mai. Penieli o moe ngata hanga o e mama ni ta moe tahi. O kuiari e tangata pirikimi. O e huero mai e mama o e a ho. O ku amanaku pe a tangata whanau ma pirikimi. Ke i mongo saione mai. I e winga e kai mai hi maa o e moe. O whakadai atu e kua i o Aokosi sukaisi. Nā e hifua i e kolosi kāre wāre. E laua i ha whamore more laki au mito. Pāe whakika i tangata. Au whakadai atu e kua he o whalahi. O whamatala o e o whakuia. O tatau ia te mamawa ia e pureanga o ia whiona. Mau whamatala ia pe a whiona ko i ko i whatakapola maria mauna ni. O nge ngoi whaatau whakaristiane e mau whanau ia. O i via o whehu. O i via o waka o mo tangata tui mo whiwhine tui me mo skasi. Ono kawe ngā e o begilang. Au whakadai atu e kua ko i koe hao pia maru hosi a SAPATE. E EFIAFI whakapuloa koe. Pere pia asperi buku mo hoi. Pere ia kātoa ki Penieli mo hamatapure. Mau whakadai atu e wharere e tane whaitau maaro. Au maa e whaitau e wāhenga ngā wen. Mona o family. Mau whakadai atu uhawe a sietata. O kei mawe a ngā tūmangatoa kosiasi. Ia ko Penieli. O kei whakaringoringo ai o whae a whiona. I e loto whare, mo loto whare i he moui, mo moui. E koe kame inga ia o mai. Nā ue ia ke mau hiki ai whakawhitai. I e loto ku hou mai a ki a whiona. I e fu o whalai tōku whai māku mātoro. O loto a koe ko siasi. Hapa mai ai hoi ki. Si o tā mai ai ki whamanui ai a whiona. Hapa mai a kātoa ki Penieli, kau mā hamatapure. Hapa mai tane whatkau mā roro, kau mā whatkau mai ngā mona ang whamiri. Hapa mai a whiona seto tā mga i whamiri kutoa sesi. O manui e kumautoro. Pea koe ki mautoro, koe whakaroto whou. E mau ilo ai ai whakamore ai a whiona. O e whakaroto whou, koe anga mai, moe anga whakautua. E lahi ai. O mau kauna. E whamiri tā buha ai a whiona. Tā buha mai ai whanau e sesi. Tā buha mai a whiona hana mahi mai harapea hauwhaki ki nau tolu. Me e mate e ke moui. Hauwhaki nau tolu me whaitoko na tapu e kaha marohi. Hauwhaki nau tolu me whaitoko tuni hala me la ho. E puri a setane i nau moui. Nā papai a whiona. Nā koe ingo toa wha o ona i o
si. Pia lawa I hamau whakaroto fo. Mawhaga te mawui, mai a whiona, neo mo mau tātau. Neo mo mau tāsua more more. Neo mo mau anga maro I. Mau whake atu bema ai a whiona. Mau hoku kotoa bebe ka kai o whai o whina ngaro taimi. E mau tō meri ai ka I tāniki. O mau no whamana ki ai. Au whai e roto ni o ua whāko Sisu Christ. Ka koi au tā whakamohi. Amen.
E wai ai, ke mamahi e lau maori e maori an koia oe o tua. Ai anai sila ki maudoro ki aho huhui. Koe whakamahu. Ko toa bēma liri, mo ita. Koe whe i oho aki, mo lau i kou. Tuke hiki a me te maudoro. Io, mo rota kowi ko toa. Ka mua ngā whamua i o mo whea ngai, mo manawa ofa. Pea mo whi whakamore aki o hange e whoki. Koe o tua, nene whakamore ki maudoro i a klasi. Koe mo hokamua, koe ka whai tapu ki heo tua o tāu, mo e whānau ko o whina. E whau e ofa o hange e whoki o klasi, nene whai ki maudoro. O ne ri o aia, koe uhi ko ki maudoro. Koe hipo mo e whina rau ki heo tua, mo ngangatu whakahoa tua. E koe mea ke whiaua ki mo anga uri ko toa pe umaha, ai manu manu. Nā moe rau ki ai ke mo whakai ehi ai. Te ria, ai tāu, o e whia ngai, ai ka kai lotu, e meni. Kome kore ka o mea ki tau hiwa, i anu mea o whaama tū o himi. Kono whānoa, o mea ki tau hiwa, o iau ai kres whātalonga tui moa manaki. Kai hulu atu mea ofa, e tau ni kumani. Penieli, o TAPU. Tapi tak kau marolo, aku kau pun marolo gak semua. Kau bahena, kau mai, kau kebiak kena polu. Tapi saya kau dah mana kami kau doa sesi. Tapi mista marolo, mai kau fana uye fin. Umua kaya
nuan, mo ngā family. E kei whai ai whakautuan, ke whakakato e whatokia. Whakakato ki nāu e whakaheka he weekend. E tō whai ha whoki. Kau wiko whatokia e mau. Ko whakuwhonga, ai whakamārola. But I fight go about my going a lot of Penieli. You have not go in one fight. But the Bangatina gives for our two of them. From our own help to the Mondo. You have a lot, but I don't know. I want to say, it's pulling up. To get what they did, and I'll be down there, and I'll offer you all. Mo te waka conference hono te au mataha e o tuapa. Potu fulfula malanga e te tini wape e re so nā prau, i pseria paulo ke kukai e so. Whāra he ko wanima e ko e tonu fulma ua e vesi. O pēna wharea ka mua ngāwha mua. I o mo whea ngai mo mananga opa. Pea mo whewhamore ake o hange whoko e o tua. Nene whakamore ki mō tōru i a kaisi. Ko ia, mō hoko mua ka kau whaiwhaitaki ki he o tua. O tāu, mō e whārau kua whenga. Ka whenga maranga e whiawhini, ko e whakarota whou, ko e whaiwhaitaki ki he o tua. Ko e whakarota whou, ko e whaiwhaitaki ki he o tua. O maina mea e whiawhia paula ke kakai e whisko, ko e whai mea pirisane. Loro tonga, o ku whepuki a paula ko e tuturi whakalao e pirisane. Pea ne whai e atahi ki kakai e whisko. He nā ino pau e paula, ko e tua e whisko, ko e matapāhu wanga ia. Ke ngā e whenua e se aminu. He nā rawa i hana tauranga. Hange koe ko mō mea ai. E mōna ngā e whakalapalapa whakasiki laisi. Kai kanoni ake e whamatala o e whiso. Ko ngā tonga hama whakatua mate. Mō whakamākeri e. Nā e mālohi au pito e ne ngā ue. Nā e mālohi au pito e ne oki e kakai tui. Mono whakai e se asi e viso. He rea te hame koia ko mō mea i ai o tua o e viso. Ko taiana. Ko e tāma mua ia. Nā e tō hiko mea sipita. E nā e rotu kia e viso ia. Ona wau ko nā o tua. Pea tui fio i e se asi i e viso. Ai whakamatara o e siu mo sentaire. Aka kai o kulau e whahinga o taikama. Ko e opo alonga tu whahoro kehe ia e ua. Nā e lalama me hapa whaki. Ai siasi i e whiso. Ko e mou e ai siu mo sentaire. Tene alama ia te vek. Ai mamauta na tokanga ke ia paula ke puke ake a lotu. Mo si asi e viso. E whatu rewa e paula ai i mseri ki e viso. O kawa i kama e whorofora o e whiwhini. Pea me e pirisone. Ia ne whenga ke whakamārahi e tui. Pea whaka āsiri ai mou i tāu mo whenangaro e kua. O maina me whakamatara i mseri o e whiwhini. Ai whahinga whamatara. O e mohu mea e toa i a sisu kaisi. O whai
mo ui he keresi. E tau tupu me he keresi. Ki he keresi. Kai ana wani. Koe whamatala o klaisi o sisu klaisi. Ki he siasi. Te mo whamatala e tau na paula. Ki he fisao. Koe whakakau ke omi a mama o ke ofi mai. Te whakaa e kui. Pe a horoki mo ia mai mahe. Ke lawa i hameri no anga mai whahinga o tangata. Pe a ngahi e tua. Ke tatau mo maolunga. Ke hame e lawa e tuku whaharo o tautonga. Ane. Ko a palataisi. Na e whenua mea mo hatui mea tāo mea mo hatui. Ai e whamatara ni mo ngea uono o tunu māua. E doi awa e palataisi koe ia. E lau koe, lau au, o ta whenua mea palataisi koe ia. Koe whamatara mea e peresi, ai o kua e plaisi. O kune whakakāma e lau. Ai e kata tūtūni me. Ane ngahu ia e tuku whahara e waka siu mo sentai le. E kawenga, e hiki mea mōi motoka, mea mōi fō. O tō kama mea e serio e honu. Ia kloa fufu, o fufu i he rotorotama mo whamatala a sesi. A ki ai whamatala kāta katoa e o kua ia sisu klaisi. E lawa e sesi koe kakai e o tua. Koe uhi, ke nau hoko koe kakai e o kua ofa. Koe kakai e o mana ofa. Koe kakai e o whawha more more. O ngāo e ke paula i he seni o e honu. Ai whahinga tautau e ore a koe hange. Ke hange hapea o whahi. Tamua, ka kawenga tamua. I he mōni, moiuhu. Mo e rito e tau whai lotu. Hange mai a ngāo e kosperi. Ai rea hame, o preanga o e toa, o ku hame ia, hate ngai musita. O preanga o e toa, ku hame ia, e o tatau ia, mo e uloa nai whai. Ta koe whamatara ia o mana ofa e o toa, i he siasi. O ku whau, i e whakamore. Nā whai e sisu klaisi. Ko ngā mōri whalau māri ia. O tatau kotoa pe ia kia klaisi. Mōri ni whai o wha. I e rintseri o e honi. O tāu ke tau whehu ia. Ai tatanu mo e hara. Ai mōni mo e roi. Ai io mo i gai. Ke tau whehu mōni aki. Ke tuku whaora pehne e rua na whatari e paua e tsepari. Ke laura. E a rawa e a whatua e a rula kua kou. Ki e hara o kaisi.
tau ko tau nganga e mo ko e tau fasino fe ai ama tai fa ke hoko ko hama ofa ia kuanga masiva e takai ia kuanga felau lau i mo whawawha ia kuanga kulahi e pāra e mahe i heo te whare o sese ia kuanga o kei tōra i anga e kau whanango i heo te whehui ia kuanga o hifo ho tau tōrahi me mei loko whare o tāpate rini whakawesi ka nā o kumi mohu i ke ngā tāpate rini ke e tau lama wheo tari e ngā whā mo whiwha mori mori ake e lama wheo ke tau whai tapu ki a sisu e lama wheo ke tau mui a ai hara e kolosi ki kāre whare e tau rea warea koe ko mamahina kōmo ko i he kolosi ko hiko au pake ka rea ai amaha mo e pōpura mea me taha mo ilo kesi ana koe ne i he kolosi ko e hiko o whikamu tau whehui moa i he tau hea tau ngā whamiri mo tau hea tau ngā he laka ngā i esi asi ha whanaka whau mai o esi ana e ngāri ko tangata e o esi ana i e senduri e konferensi e ngāri ko tangata e o esi ana i e tewa ki e senduri wa lotu i ngāri ko tangata e o esi ana i e pāwhinu Amerikako awai ko tō mea i hakawenga e lawa i hawhanaka whau mai se si ko nau ki o e hiki me mo i motoa. Hiki me mama ao o ofi ki a taraisi. E mahu i puna i hama tātā na e tawhi me me i kolosi. Koe moni, o pau te tau kei whao ka whaheka e tēngolo me maka siasi e aoni. O pau te tau kei tari a se tane ki he tamoui. Abang kita kay kalihan ko au hayo tasino. Kaya kailan ko taramari o ito mate tagata. Kaya kuna fa. Kaya kuna da. O faro ko. Ya ami. O huare la ma fa no hau. Ha feta. E talanoi, i a talanoa, o maoro ngā ngeia, i whakamatangata au tangata. He kau hiri a ngā whalara kia ingi koe atomi, o ngā whalara kia ingi, waka whai hana, whakapahanga o ngā whanau hau. Ako tau whakaratona hi o whai e apostolo i a hana, Penieli. Nea mwa mea kato pei he mamani koe. Nea mwa tuku ngā siasi. A mea koe e pou lawe ki ai. Ai ne whema, ne maawa e waha. Mo e hapua e mai te whakamonia. Nea mwa unu angi. E tau whakatau e tamatau ki e tamata mo whiwhine ki whiwhine. E alahi e tui ki ali hea hau. Kau tau mou he kres. Koe kres ko iau tau sisu kres. O kulaki mua e siasi. Pea kulau mou i tangata ai ho tau mai family. Mo e tau mou i. Mou hoko mua koe kau whai tapi o e kua. O whakahāku māmani. E tau whakahaku māmani ko me he loto whare o e sirena. O tau maua e unu ngāna whakakaraisi ko ia.
tau e wā o taha me taha. O whamiri ke whamiri. O siasi ke siasi. O tonga ke muri. Mo tonga ke tonga. I e whewhamore more aku. O ange koe whamore more na whai e kaisi. Koe moni. Ka pehe a siasi a honi. Ka pehe tau maui. Ka pehe tau tau hilotu. E lawai ho tau whungaoto whaou. E a ngahora wakau e sinana. I ne whaiwhanoa. E ngahora wakau e siasi. I maman. E lau mou i tanga tai. Au tau whahanga. I e pureanga. O ne o whaina te tau toro. I e whamani tāpu hao e o kua. Tau hoko moa. Tau hoko moa koe whaiwhai tau tanga. Kia tāsi. Kai lawa i ho tau whakaloto whou. Ka mua ngā whamoa i ho mou whungani. I ho mou whea ngai mo mana maofa. Pea mou whi whakamore more ake o hange whoko e o tua. Nene whakamore more ki mou toru i a kasi. Mou hoko. Ko kau whaiwhai tapu ki he o tua o tau. Mo e whanau kone o whina. Ko e whakaloto whou. Ko e whaiwhai tapu ki he o tua. Amen. O mea te kahua tupu i hana mea ua whumā maru a himi. Ona ua maru. Isu e eke o nā maui a whia mai ka mau whaitu paha. I mau tau kawe ha tūtū ni mau māte ake bēki au waka. E si au ka mau kare si au mea ingi ki te koni mai. I mau puna tau a heri. Tā au wafi te tau au whai.
whae, o mao hea ta mai kotoa. Tenga be o mauloto ki tatai, e rau lai, mao lunga, mo i roa e ofa e a fiona. I sia si he EFIAFI. Talu mi ane pongpongina, mo i mau tala noa i maa o e moui. Au mai ene ki he EFIAFI. Ko toi whakaongo ka te mau tolu, ko e whakafo o e moui, ko e mātu aki, ai maa o e moui. Nā tae tokanga pia te mita, he tala noa e honi. One whawhanga ki hono ki whāmiri, aga e mao e aupa. Pe hoko e mamahi, pe hoko e lo maka, pe hoko e whetāngi, pe nai hoko e mo pekia. I hono loto whare. Koe Koe ni tae tokana me whawhanga ake e mao e aupa. A hono whamiri, whakapetai. Nā ne unu be o au, e whai be, tautapa ke whamore more, aho o awhino. Pea toi e tō ai e tāpu aku mo ona hoko ai i a honi. Tau ai hoko e whakamo ui o mamani. Koe hako o te rita. EFIAFI ko toi whakaonga te mautoro. E ipseri ki kakai hepelu hange ke tala noa maari o EFIAFI. Ai whakamu, ai apostolo ke kāinga lo tuni. Ke tauhi aki ki nau tolu e maa o e moui. O kui kai koe maa o e auha. Pa whanga aki hepelu. Ake maa o e moui. Ai be mea o mooni. Toko e whakawhasi. Pea toko ala oi. Pea ta ofi. Ai whasi tuku. Pea whakamama o me he whai. Whakawhukahi me. Ai ngai whatungia. He kwa mea tene hanga whakatupu ai mau. Mau e whamiri. Mau e siasi. Mau e wholua. Pea mau e nofo. Ko uhi koe. Hanga e helolo i o kapu e moui. Ai be mooni. Ai be mooni. Toke mooni ke hea. Toke mooni ke hea. Tano belo i. Ngani ake e ofa e o dua. Hange ko mau malanga he EFIAFI. Whakamanaka ka te mau tolu ke mau whai be mea ko ia. Ai ofa be ai a whiona. Ai be mea o moni. Ai be moe ofa ai o tua. Kene hanga o tu loto ia i he mokui o tauhi ake wā e tau nofo. Ai wā e tangata mo tangata. Pea wā e whine mo whine. Wā e tau loto o siasi be mo siasi. Nofo loto e ofa e a whiona. Tongo e mau mai whakawhianga ai. Ko te unga pe te mau unu mo ia ki o ao e tua. He ko ia pe ia e maa mo ui. Mau rea ake pe mea mo ni. Mau ofa he mo ni. Tau kawe ke mo ni. Te tōke nofo loto e ofa ai awhiona. O nofo ia he mau mo ui. Fiski tua me mau ngai whai whatongia. Ai ofa ko ia. He ko ia e sipinga o e maa o e mo ui ke mau inasi ai. E ko maa mai na tamai o e kipa moe. Fola o EFIAFI. Ko e ni me ia. Ai whakafo o anga. O e roto me koe lau maari e. Ko e mau maa be. Ai maa o e mo ui. Ka ko ho awhio. Mau tari ka kato e maa ko iana ki hifu ake o mau roto ngā. Me ane awhi. O au mai ki a honi pai. Whai e be o au ke pāna ngaro taimi. Ko e whakafo o roto, mo e whakafo o lau maari e. Ko e whakafo o mo ui o mau mo ui.
Ko mau tali maa e fiona. O hoko mai. Ko i ho afio ko ia ia maa. Ke mau whanua. Pai tā pekina e o toho tā mai o eki. Ia mo ui ko whai e o afio ko hui kono ki family. Ia mo tau kawe. Ia mo tō ake kosperi maa o maa one e afiona. E ki o whakamā whana. E whiloa mo ake o EFIAFI. Tau kawe bea mo e whakama mafu. He kresi ku ke hanga whaka. Inasi ake a ene mo ui ka maa no ki family. Ke whai hono tu whaki pa mono whakamo oni. Ke ofa e afiona. I o mau paho. Kune heni ko uhi ko e whekaua e wahi whanua. Whai manawa kāwa. Tōku bea hono ki family. Mo i whatongia i tōnga he apai. Ka nei heni ko e hui ko e ui ko whai. Whai tāpa ki nei o tua. Ma ui siene mo i ka mahano ki family. Ako a whanau. Behe po ke o tua ke ngai whatongia ko tō pe. Teo e konferensi ke tau ko ona. Whai tāpa ki nei o tua e ne mo ui. Ko hui ki kanaloto pe ai mo ui mo oni. Ko e ofa ki ho afio ko e ofa mo oni. Ko e whai e whatongia ki ho afio ko e whai mo oni. Ko hui ko ha. Ko hui ko e ofa ki a te koi. Ko e ofa mo oni. Angere pe, ko e ofa nā ke whai a te mautoro. Whai tāpe ki nā ke mautoro tua, ko i si. Tonga ngai ngā whatongia ki tō peo e hon, ki tau whanonga pe kong ho afio. E roro tonga ka moi ka hapa. I Sisu Christ ko halo hoi a moi whango i nge men. Ka gresa tau e ki ko Sisu Christ. Ko tamai mo i peo e lamare mātana. Ki o si ia. O whai peo tangata. Amen.
Koe ngāre ngari e toko hopat I kakao. Koe ui ke pohopau. O ku whai he tau whanau o te tau ki he whakaa. Koe kore atu ki he punange, tuma a vesi e taku a hiu. Pea wasko ia ka te kore rewa ki he rea pika olaki. Kalo, koe wangu rea. Ia, au kalo whai rea pika olaki. Pea wasko ia ka whai wa hiwa, ka whai rewa e. Te sika ai rea hono ua. Ai koe moria pia e ua, o e pia whini, o te kusi loa loa whini, o te ki e whakakata o e koe kalawa, o e pia whini. Maro wika. Sisu e tauranga. Tapu e whia o toi ho tālo tamatonga. Tapu e se au, tapu e o eiki, tapu a katoa Penieli, maha o TAPU. Tapu ke tangata MALANGA. Tapu ke se tuata lahi kai uma a ka uma alakang ko tope api ko Penieli. O atua ni o whakatapu ma kehe atu ke whanau, o tau kau ngā kau he EFIAFI. Ka ke mua au kia. Ka tak e lava ke whakamaa o mai whanau ke whahai pe taha, ke mo sea be whākoe ni. Ka taki. O ue mi wani mai na whaka kai kuri ke o ni pisi whanau. Kangi kiu. Ia sisi kai. Ia. Ko la toa wha mālo me whawhitai ke o toa koe uhi ko ne tauhi mo ne ofa tau toi au siama a whakula koe ni. Koe kawinga lea nei omi ke whahaki I pōpō kiai he whiawhi ni. Te o lea whakapalangi atu pe ne o mai whakapalangi. Is how to stay organized and keep track of your assignments and the deadlines. Ka tak te o ngāwea ki pe ai lea whakatonga mo e lea whakapalangi ko hinga pe tau pānau. So the topic that I was given was basically how to stay organized, how to keep track of your assignments and deadlines, and what kind of apps to use. First, koe kamata anga I poto, koe apasia ki atua. Kau ke whekumi ki he poto, taha pe poto, koe whekumi ki he eiki. If anyone seeks wisdom, seek God first, because God is wisdom. So this poloto was basically targeted for those that are freshmen in college and seniors. So can I get a hand of who's a senior here? Sorry,
Saya? Okay, and then can I get a hand of anyone in college? Freshman? Okay. Sorry. The first advice that I would give anyone that is in high school, that's a senior, is not to worry so much of the future, and you're not at the finish line yet. When I was a senior, I mostly seeked my counselor. And a lot of people don't, because you have to book appointments and everything, but I mostly seek my counselor because they are the one that help you get into colleges. They are the one that help you keep track. And when I say don't worry so much about the future, it's because you don't have to pick a major yet when you get into college. My first advice for those that are freshmen in college is to take all your general requirements first. All your core classes. I always say they're the boring classes, but in those 2 years, those are important. I would take my core requirement classes first, because in those 2 years, 4-year college, right? In those 2 years, you can get that out of the way, and then the last 2 years of college, you can take your major classes. And I only say this because I'm the type that doesn't like to waste money or time. And when you go into college, none of us really know what we want to major in. But that's the good thing, because so in those 2 years, every college you have to have core requirements. I say take those first. And then in those 2 years, it gives you time to explore clubs in like the school clubs, like not the clubs out there, the school clubs kind of. It gives you time to see what you want to do and save time with money. Because if you go and do both, and then say, for example, I wanted to do nursing. Now, when I go into college, I want to do nursing. And then I try to take my core classes, and then I take 2 major classes. And then down the line, I don't want to do nursing anymore. It's a waste of time and a waste of money. But if you take your core classes, it gives you 2 years to really explore and seek what you want to do, so that when you're done with that, and the 2 years after, to complete your 4 years, you save time, save money, and you also know what you want to do by that time. And let me touch base on the topic now that was actually given to me, of how to keep track and how to keep track of your assignments and deadlines. When you first start out the class, they give you a syllabus. They give you a syllabus, and they also already give you a calendar of all the assignments, when they're due, and what to expect out of the class. I say keep those syllabus. Most of the times we throw it away and think that they're pointless and useless. But no, I would keep those syllabus, and for me, I have an erasable calendar in my room. And I track down and I write everything of that month. Within that syllabus, they give you already what to expect and what you're going to learn and all the assignments within that month. And I make sure that I write down in my calendar within that week all the assignments that I have and the deadlines. I don't really use my phone or technology because we're on Snapchat, Instagram, Facebook. So I really don't try to use my phone or technology at all. I have to see it in writing. For me, I have to see it in writing. And so yeah, that kind of helps me. I have a whole calendar, it's erasable, and I write everything down within that week, just within that week, and I make sure. And in college, you're responsible for yourself. In high school, if you're doing bad, a counselor, like they'll pull you out and they'll tell you, they keep you on track. But college is different. You're responsible for yourself. And most times, with that responsibility, it gives you freedom, and then you start lacking. It is really, really, really important
that you hold yourself accountable. And not only that, it's important who you surround yourself with. Your friends. If you have good friends, I always say if you have good friends, I'll tell my friends, oh, you know, I'm struggling in this one class, can you help me? If I'm accountable for you, can you be accountable for me? It kind of helps because I went to a biblical school, so we have like this little Bible study group, so we all hold each and every one of us accountable if we're lacking. Okay. And sorry. I'm just going to talk a little bit about my self-journey. Ko e ako mo lotu o na alu whakatahape. Ka ke tuku ai ako, ka ke lotu pe, te ke mouipe koe ai. Ka ke ako, ka tuku ai lotu, e kai ai hano aunga. He koe o tuape o kone ai te ako ke aunga. In the beginning, I said, koe poto, koe mea peia ai o tua. Taha pe poto ia. Poto whakaata mai, o ke whahinga poto ke heke, koe mea peia ai o tua. I he taime koe nao, when I was out of high school, when I was a senior, ko tupe na mo mea i. Nai ka ke maua ko pepa he taime koe. Nai lahi tamaiki, they were so excited to go to college. And taime koe la nau pehepe e ka ke ai ku whainga maari. Pea i he taime koe nai ke whaile koe ku pepa nau pehepe, I really wanted to go to SUTT. Pea ko tupe nei mea i pe whawhikau maalolo pule wahe whonoa. He nā hua atu ke nā ape o whelawe atu ki ai. Nā whi alu ki SUTT. Nā pehe pia te mao ku pepa. Ka nā pehe ange ke whaiwhikau maalolo. Ka pau te o alu ku hae to hanga e ko ngā mātua. Pea koe tāne pena i whai mai whaiwhikau maalolo. Alu pe koe to hanga i pena hae o tua. Pea whai atu e ku whenga pea mahino lewa e ka ke mao ku pepa. Me ose ako. Pea pehe lewa. Pea pea ke u whenga ki hame e taha. Pea nās lewa ako pea whakaukau lewa. Ke hua pe to the community college. Thank you. Pea pehe mahalo ko ia pe. Ka i he taime koea nai ka ke lahe tala o whaia ke kautai pepa. O ku kehe ai out of state tuition, when you were pepa, if you didn't have your papers, like alien residency or immigrant, it was a higher cost to go to college. They gave you the out-state tuition. But if you were in-state, it would be cheaper. So like classes for me, 2 classes would be about like 2,000. But if you were in-state, for example, 1 class for them would be like $53. But pehele wa o baupe ke o ako mo ngawe ke se o mauna fo. Ka he taime ko ia like ka ke ai ko pepa ne ka ke ai whainga maari ke o alu ngawe ha whaitu ko whe alu ngawe ai. And that's where Young Life comes in. My senior year,
in high school, now join ki kalapo, it was called Young Life. But ki kalapo ko ni organization ko ni, it was a Christian organization. But ko ngawa ko na mawhai ko alo, we would have little clubs during lunchtime, bringing in kids, bringing in high school students and teaching them and having little Bible studies. And then at the end of the year, would go to this big summer retreat. And it was always a blast to see different kids come from all over the world. Muiheni be ke talia eiki. Beko ngawe nai whai, beko tani koe nau osiai me high school, be nai pehe mai koe ai tale kita ki au, ka bau ko whengawe ki ai. He kon tani koe nau whai ai ki ngawe koe i high school, koe volunteer be. And then when I went into college, be tala mai lewa tale kita be e whewhe ka bau to whengawe, be a leader. Bao tala pe ki tale kita, o ka ki maha upe pa. He mai pe tale kita, sai beia, hape ko ngau. Pe ngau ai pe ai mo ako. Pe he osi pe ko tau e hua me ai from community college, no ilo lewa I was going to transfer out. Pe whawhetai ke e ki he taimi koe nao unu api ako ai nai maho ku pepa. Ko tō maho e ku pepa. Kai I he sanuali ua whe taha hiwa nai whai ako tapu hen. And that was my last year as a senior. That was my last year in high school. Pea ko au pe nai lami hen. Pea ukai ngā loa mo ui ko mansiu nai whai fua. Pena hau pe mo. O ko pe puke uloto. E uila. I was going to transfer ko nau pe he eki o ka ke ha seniti. O ka ke ha seniti pe o te ke ma o ku pepa. Peka Peko fua peko a mansiu o fua koe au. I he wike peko ia. Nai mau e se ni ti pea whai o lewa ku pepa. Pe he taimi peko nai tewa ke unu ai koe and transfer ke apiako lahi. Pea hanga lewa o whai o koe that's when I got my papers. Nai mahina pe tonu. Ka nau lotu pe like eiki ke whakawawe mai ke mau haku pepa. Ke oma mamawa. Pea koe aho me koe nai mau ai nai teke hu. Nau teke hu ke ape apo lahi. Koe lea pe koe whawhetai. Ka koe whawhetai pe mo he taimi koe he koe taimi COVID pe ia. Pea koe no whape api. Pea osi pe ai whinga ko koe ia. I applied to get my master's at the same school. Ka nai pau pe ke o hiki o no whai. Peko mea pe tatau nau whai, no te hua tu pe ke a whaiwhikau e taimi ko ia o Poaki. Peko a konaki pe nai mai e whaiwhikau. Ko kakai o kutokanga ke o tua, o kutokanga e pe ia he o tua. I went in with one major. It was criminal justice. Ka kone whakalahi, koe o tua pe. Kai he taimi ko ia, I knew my criminal justice major na ostotongi na oslava pe ia. Ka koe theology nei whaingata ai. Koe uhi nei kakeha whaitu ki o aunofo ai. Nei kakeha whaitu ki o aunofo ai, nei kakeha paanga. Panau pehe pe eiki ka pau koe ia pe ia.
Ko tui pe, ka pau koia peia. Pau mau lewa, whetutaki mai lewa e tokoni pule ako ne pehe mai o wai ki whamiri, o wai ki whamiri ki haunofo ai, gongo mātu ape. Pea o whetutaki lewa ke whiri motu awa pe matara noa pe ne tama i o haupe. Ko weekend e ua o te kamata e ako. Ko te ki mako whetu ki o nofo ai. Pea, pehe mai lewa whiwhine ke mau aluangi pe mau aluangi. Pea ko toki, that's the first time now mi ai mo ne Māori. Pea pehe mai ne Māori, ko hameo ke aroa ko ke ai pe o tangai pastoral studies, pe ne pehe mai. Hao ki ta au ki whareka. Pea ma au koe ki whareka, o ku toko lahi ai ene u tohi ai, tohi ako. Pea tānga pe ne pehe mai, choose whatever you want. And from that day, 2 years, I never ever had to pay for a school. Totongi ki hatohi ako. Pea pehe pe, moane pe koe peiki. Ka pau ka whenga alo ke pehe, ko ia peika. Pea whai ato e whenga, nei mahu inga o pito ki au ke kumi ha lotu ke wa alo lotu ai. When I went there, nai pe sa spalangi, and there was school church too. Ka na wango e pe au whai kehe, ko hia, nei te tupu hake o te ama pe ke lea whakatonga. Siastonga. Pau pehe lewa ke o alo kumi ha whare lotu po siana tonga. O mau lewa ai wahenga kumisa ia. Pea au lewa o lotu ai. Pea ko whawhetai ke e ki koe hia, nei kake aku familia i LA. Ka koe hia koe lotu, nei omi pe kakai, nei omi pe eiki, e ku whangata mai, mo ku whanga whae, me whangata poua. Pea nei whai atu pe whiohi, pe nau kore mai ke, to kore atu ke nau mea po te ngāwe tala vau. Pea ko tupe nei, taimi lahi na mosi o mai nau, kau e nau mea pe vai whanua. Ka nau pehe pe, ko ia pe Penieli, ko mea aeni na mo teu e kaunanga ke whai. Ke o whai pe hen, ka hapoto pe teu alo ki ai. Pea, whai atu e whiohi, nau o whare rewa o ku nau whai ki karapu ke ko ako. And that was my second semester. Hange ko rawa koe mea whakapaanga pēna e whaingata a koe ako. Ka koe taimi ai o tua, o kai pe ke hārai hatai. All in all, like I said, koe lotu mui ako o kuna anu whakatahape. Pea koe ikuna, koe mea peia ai o tua. Pea ko tala manu lahi atu ki he whenga ko ku mohanga atu ki ai. Moi ngāwe. Ka oa pe ke ngāwe ai o tua. Koe o tua, hange koe whehu i koe la toi wha SAPATE. Ko whea ai o tua. Koe o tua i he potu ko toa pe. Koe o tua i he loki ako. Koe o tua ku whanonga mumu koe ke ako. God is everywhere. He's in the room when you're taking a test. He's in the car when you're going to school. He's with your friends. There's not a place e liaki koe eiki. Ko tā tonu pia ku liaki ai o tua. Ka koe a koa, paupe ke te wharala ke o tua. He koe o tua pe tene ai o a koke auna. And I think the last topic that last advice is, when we go to school, he ai mahu inga koe ako,
Ko ha maho inga koe ako. Pe te pe o koe ako ke o tūmari ha aho. Koe ako ke mau hangau lelei ke kahao. Ke au koe ako ke tokoni e tau kakai. There's many places o tau alo ki ai whare mahaki. Ko hei kau toke tā, ka keha toke tā tonga i ai. Alo koe ki he immigration office, koe kau matakari kehe ia, kau miko. Pe te pehere ma koe haunga ku lahi ai nau kakai heni. Ko ia pe koe kakai me nau whonua o ku ngau i ai. So, if we put that mindset ke tau aku koe ku tau whai, ko tu e ka kia ha, you won't lack motivation or determination. But what you put if your goal is to get rich going to school, e ka ke ose te a ko ia. He te hao pēr ngā ue, te ke alu pe ai, o te pē koe whainga maari ai pe ia. But if your motivation is to help all our people, for me that is my motivation, to help someone like me. Ka kakai ko tō kanga ke o tua, o ko tō kanga i pia he o tua. Amen. Kola peke hufanga ngai talaka tapu, what's no whaki. Kai a tā mo ke whenga mālieni, ke o whaki vai wahi, me hea o sia ko te mau, i o mio ako i mulimi. Tomo whawhitai peke tamai e wani i ne tau, ko ne whai ke mo ui e kaunangani. Ko lau tāpu aki. I feel like my life is a blessing. It's always been a blessing. I'm always blessed. Ngā watoka ai ki ngā he tamai e wani, he mo uini. Whamaloa tia i e whakakau ai kaunangani i e holokala malea, ko e teu ai whanau ki he whoki atu. Ke kamata o e tau whakako koini. Ko e theme o mai ki o mai wahi ai i EFIAFI ni, e mai be patient and flexible, adapt to new challenge and changes. It's okay to make mistakes and learn from them. Remember, college is a journey of discovery and growth. Stay curious, stay open-minded, and make the most of this incredible opportunity. Me ka vega gadi whanau, ko le pēsi ngai mātua tai whanau, I'll be mixing English and Tongan, ko hi beke, I hope that I'll reach out ki he tau whanau, I he wahi te mana whai atu. Ko mea ko mau me ki ka vega gani, from my own experience, I did not go to high school here in the States. Nau wako pei tonga, I've been making dio awa ki he high school lui tonga. And then I came here 2015 and started college here, community college.
And I apologize if I don't, if I cannot relate to the high school students, but I'll try my best to kind of give you guys some tips when you guys transition to college. High school and college life is completely different things. In high school, parents are the ones that wake you up in the morning. They're the ones that they tell you to go to sleep. They're the ones that keep track of your finance. It's your parents that they overlook everything for you. All you have to do is go to school. But in college life, it's a total different life. In college, you're the one waking yourself up. You're the one telling you to go to sleep. You're the one taking care of your finances. You open a bank account. You have to figure it out yourself. So, before I can jump into what the points that I'll try to show or tell you guys, what I'm trying to say is that the lifestyle in high school is totally different from the lifestyle in college. By now, it's important to change your lifestyle as you transition from high school to college. It's important that you change your lifestyle. I'll be talking about the challenges of, or the changes from transitioning from high school to college. Number one, if you don't know where to go, if you don't know where to start, just ask. You're shy. And I myself, I'm that type of person also. And I really wish someone told me this when I first started here, is to be assertive. Don't keep everything to yourself. If you don't know anything, just ask. So, for college students, you guys saw for the freshmen in college, you guys will have an orientation, right? On the first week, you guys will have an orientation where the school has this program set up for the new students, so they can show them around the campus, tell them what are the resources that they have there. When you go to this orientation, I would like you guys to have a checklist of all the questions that you can think of. Don't just go there looking all neat, looking all tidy, to meet new people. I ask you, please have a checklist of all the questions that you want to ask the people there. The people there are students that they're probably in their second year or third year. And it will be some people there are the counselors. So those are good resources where you can start off your journey in college, is that you have this checklist of what you want to ask them. Where can I find these classes? How can I find help of what classes should I take? And how do I find, let's say for your finances stuff. There's stuff in college, they call it FAFSA. This is a whole, it's a big thing that it might need more time to talk about, but just letting you guys know there's something called FAFSA. It's a financial aid where it would help you students with paying all those tuitions. So yeah, in this orientation, you guys will have to, they will tell you what are the stuff that you need.
you can ask them, oh, how can I set up a student account? How can I navigate in that website? How can you find classes? So I ask you guys to please, when you go to your orientation, have that prep for when you go up to orientation. And have yourself familiarized with the environment. Before you start your school, before you start your classes, you've decided to start to go college at. Just take a day or 2, 3 days, as much as you can, to familiarize yourself with the environment. It's important that you go to a place where you know where to go. So, I feel like that was something that I struggled a lot with, especially coming from Tonga, and then there's a whole culture shock, coming from Tonga to here. It's important to to know the direction in Apiako, the campus. So that's what I'm saying. When you go there, if you don't know where to go, just ask. Don't be shy. Everybody there at school, they're willing to help you. So I would say that's my first challenge of one of the challenges that I considered as was very important for us to look at is that if you don't know where to go, if you don't know where to start, if you don't know whatever questions that you have in here, just ask. Don't be afraid to ask. Just open your mouth and ask those questions. They won't judge you. They're there to help you. The environment that the college have set up at school, they're people that they're coming willing to help. So all you have to do, kids, I challenge you guys, please ask if you don't know what to do. Moving on to the next challenges that I would say it's one of the struggles that I came across when I went to school is I did not know what classes should I take or what major should I be in. Like Galo said, your first year, the college, they plan out the first year for you is just to find yourself. They have a lot of elective, I think it's called elective classes, where you should be taking. And those classes are meant for you to kind of find where you find interesting. So don't worry about, don't worry about looking for what major you should study in. Just go in, for first year of college, that's where you look and find what interests you. And then the questions there, what classes am I taking? What major should I study in? Your best, I totally agree, your best resource is the counselors. Just have someone, where the counselors are, just ask. Just ask the people there, where can I find the counselor's office? The school already have, I'm pretty sure they have a building or part of a building where they have offices. It's just all counselors. They're there to help you. So just find a counselor for yourself, and then you will go to them. They're the ones that you would ask for your plan. When you go to the counselor, you also have your list of questions. You ask them, you have to be specific of what you want. I want to go, let's say, I started off at community college. So I wanted to transfer from community college and finish off at a UC. That was my goal when I went there. So when I go to my counselor,
say exactly what I want. Ko talange. I want to be transferred from here to a UC. So tell me what to do. The counselors, they have all the resources that the school have planned out for every student. So all you have to go do is ask. Ask the counselor tell them that you need to transfer. I'm assuming is it a community college or a four-year college? Community college, yeah. So I can totally relate to you and then Kohaipo Kamatame Community College. Counselors, they have what form for transfers. Going from 2 years to 4 years, they have a form where it lists out all the classes that you need to take in order for you to transfer. So you have to go ask that form. Have them, they already have resources to have your classes planned out. I'm not talking about for that term, I'm talking about for that whole 2 years. That's something you have to make sure you want to get it down, is you have your whole 2-year plan laid out for you. The reason why I am encouraging you guys to do this is because some of the classes, they have prerequisite courses or prerequisite classes. These are classes that you need to take before you take this class. So you don't want to get yourself, this next term is coming up, I'm gonna register to that class. I'll go register, it'll say, there's an error saying, oh, you have to take this class first. So this is why I'm encouraging you guys, go have your 2-year plan out for you. It's important because you want to make sure that every term and every time you're investing, that by the end of 2 years, you're transferring. You're moving out from there. So I encourage the Maikolisi, please go see your counselors. Go see your counselors. Have that 2-year plan laid out for you. It's also important when you plan out your taking your classes is to consider if you're a morning person or an evening person. I myself is an evening person. I like to sleep in a little bit more. So if you know that you're that person, please don't register to a morning class because you don't want to miss those classes, yeah? Please consider this. I know it's like a minor thing, but it's very important, these details, that you should pay attention to it. If you're a morning person, you sign up mainly for morning classes. And then if you're an evening person, then take those night classes. There's also one thing that I want to point out is consider when you plan out your schedule, make sure that you have enough time to walk from this class to this class. There was one term that really, I only had 10 minutes in between my classes, and this was in UC Davis. UC Davis is a big campus, and one class was here and the other class was here, so I had to run as fast as I can within this 10 minutes just to get to my class, to the next class. So it's even worse when it's the exam, all the finals and midterms, when it's around those times and you want to really get into the class, sit down and settle down and prepare yourself to take that test. So I think this is another tip for you guys to consider, is make sure that you, when you plan out your schedule for that term, is to make sure that you have enough time between your classes to go to that next class, settle down, prepare yourself mentally, physically, emotionally for that
new class. Yeah. So like I said, the first year is mostly you taking your elective classes, and then second year you started taking, so in college you have 2 years where you take your lower division classes, and then the last 2 years you will do your upper division classes. So it's important that you know your plan for 2 year and then transfer to a 4 year, that you know all your, outline all your classes to take. The next questions that I want to bring us to is how you maintain your classes. This is also something, challenges that I come across when I went to college, is that how do you keep up your good grades? How do you get good grades and keep up with it? I recommend you guys please go to your teacher's office hours. That's one of the resources that you have. It's very, from my own experience, is very helpful. When you go to your class, the office hours. There was one time, this was when I was in community college, I was taking this, it was a organic chemistry class, and our teacher was really tough. She would, our first exam, no one passed that exam, and it was because she was asking tough questions, and we weren't prepared for that. So after that, I challenged myself. I started going to her office hours. I would just go sit outside her office during the office hours. I would go through all the homework that she assigned for us. After that, her office hours usually after our class. So I would go over the homework that she assigned on that day. I would sit down outside her office and I would go over those questions, those homeworks. And the good thing about when you go to their office hours is that you can kind of understand how the teacher thinks, like what type of questions she tends to ask. So when you go to the office hours, you would go through the questions, and then she'll always, I remember my teacher would always, explain more in depth. Stuff that she didn't talk about during class, she'll talk about it even in more details during office hours, because she has time with that person, right? So please, for now, this is one tip from me, is to attend your teacher's office hours. It was really hard for me to catch up. So what I would do, I would record their lectures. I would record it in class, and then I'll go back home and I replay it. I think I remember 3-4 times. I would replay it because they would go too fast for me to catch up. This was when I was in community college. I was still, coming from Tonga, you whaiako koi Tonga o lele whakatonga before, okay? Ko te textbook pe me mea toki as whapalang. Ka ko whaiako koi Tonga o tātā whakatonga pe. And then when I come from that environment I Tonga, lele whakatonga mea katoa. And I come here in class, lele whakapalang mea katoa. So that was a huge shock for me, for my brain, to register what the teacher was saying. So what I did at that time, I would record their lectures, and then I would go back home and I sit down and I replay it 3-4 times in order for me to understand what he went over
that day. So I would say that could be something. Your guys' English are much better than me because this is your guys' first language. Yeah. Also, one thing is, they give you they give you syllabus and objectives of what you're going to learn that day. They also give you lecture notes. So the professors will give you lecture notes. Maybe it's important for the college kids to have their own laptop, personal laptop, because those really help out with my study too. So lecture notes, they have electronic lecture notes where you can, some people had their iPads where they can just write on it. But for me, I usually print it out. I like to go old style. So I would print it out and then I would write on the lecture notes as the teacher goes through the class for that day. So for that, please take notes. Don't go there just to be there and, take your attendance. Always have in your mind up here is every class is important. Every lecture that you guys went through for that day is very important for you to follow. Don't wait for the midterms, for the exams, for you to cover the whole lesson for that midterm or that test. Don't wait for that time. Please take time. As you guys go through as you guys go through that class, please study. After 2 days, if you don't want to study that day, 2 or 3 days after you should be go over your lectures, because waiting for the last time to take in all that information for that whole week or for that 2 or 3 weeks, it's a lot to study. So please be aware of that. How to keep going and not getting burnt out. In college, you can easily get burned out you're getting into a new environment where they say this is their it's the kids' first step into the life of independent. You figure out how you get your classes, you figure out how to transfer, you figure out your finances. All these stuff, especially when you're moving out under your parents' roof. When you go to Aokosi, if it's far away, when you move out there, you have to figure out everything: where you're gonna stay, how you're gonna go to your classes, your dorm to your classes. You have a lot to take in, and also it's a lot. So that's one of the challenges of going into transitioning from high school into college, is that you easily get burnt out. So please balance your life. Take some there's clubs in the school involved in those extracurricular activities. What is it? Sometimes this is one struggle that I know us Tongans would get into as kids, is that we get homesick.
can miss your parents, you'll miss your family, you'll miss your church. And then some of the kids will come back from Gigelamayako, or they miss, they get homesick. I encourage you kids, if you get homesick, maybe alokum ha kapapulu, ha ai kelem kapapulu, and familiarize. Just get into like a space where you feel like you're at home. You can bring a blanket from home that has your mom or your dad's scent. It can be something that makes you comfort. Those are little stuff like going to church. It's something that you were familiar with as you grow up. Every Sunday you go to church. Maybe when you go to your as you go to your college life, ai SAPATE, it's one of the ways of how you deal with being homesick. But I encourage you all, please keep going, don't stop. Now, I was the child that would always be picky to my parents. When I moved out here, it was a tough move. I had to move up. My parents were not there. And then when I moved out here, I had to mature myself faster. I knew that this was important. This was something important for my family. So I had to figure out what classes should I take. I had to come here and I had to learn what FAFSA was. I had to learn what financial aid was. I had to learn how to open a bank account. I had to learn how to manage your bank account. Kids, it was a tough move for me. I had to leave my parents and my siblings back home and come here and start out this life. I missed my parents a lot. I was picky to my parents. I got homesick really bad. And every time they called me, I would always try to make a happy face that I'm doing good. But I was struggling. And leaving school was not an option for me. Stopping school was not an option for me. I had to pay out-of-state tuition all throughout my 4-year. And I just remember I'll look at UC Davis one term, I believe 1 month I had to pay, every month I had to pay like around $3,000 on top of all the rent, on top of having to buy your books and stuff. So I always had it in mind, keep reminding myself, I had to keep reminding myself, I
I'm so grateful for Tongan community. My dad would always come every time wahaniki free time or how I make I cannot even count how many butias, how many colors. So stopping school was not an option. I had to keep going. If you're homesick, kids, if you're homesick, I keep going. Just keep going. Because at the end, with that certificate. That certificate might be just a piece of paper. That piece of paper shows how much heavy put in and get the topic there. So kids, please, homesick, just keep going. Kaboga struggle with you're dealing with stuff at school, with your group of friends at school, your teachers. If your teachers are giving you a hard time, there's always a way. There's always a way. And keep yourself reminded of the people behind you. You have your parents, you have your siblings, you have your family, you have your church family. They're right behind you guys. So don't be scared. Don't be scared. Don't be scared to ask questions. Have yourself planned out. Have your schedule planned out. These are minor stuff that you need to pay attention to. But it's very important for you guys to plan out your school year and how you keep up with those classes, how you keep up with the grades. For now, I wish you guys all the best for all the high school seniors. For us younger kids, you guys will get there. These are stuff that we will remind you in those years when you guys reach to that point. For us high school seniors, Saya, Suli, I wish you guys the best. For my tato iako, for now. So if with the mic on your head, kolisi, kabogo lava beau me, how me moto me tonga. I challenge you guys. I challenge you guys, Namu Heni, please. Ki kause whai whangai mea kake, pine e whukila, whenga e. Ko kamatani college, your college year, you have to get a good start. A good, strong, organized, structured start. So please, if we're 4 years, it will go by fast. I'm telling you, it will go by fast. IENGI, your closest friend is God. There's a now major in biochemistry, molecular biology. There's a lot of new terms. And then a lot of terms there, it doesn't have a Tongan translation. And I had a really big struggle with that.
Ka koe te kaki goho ngahi palopalema o ngahi. When you hapai ke eki, luwa ke eki te kaki ao ngai struggles I ako. Koe whakanonga atu. God will always find a way to help you out. So, kids, tala manu atu. Wish you all the best. Ye ta whaako koe ni. Us youth here, we are here to help you if you need help with school. So let's all have a good start, and we start with the Lord, and we finish with the Lord. You keep going, and encourage you, keep it going. Koe peki lea, I love you. Next time, we come out and we come out and we come out and my father Tanata. They are all going right there for the feeling of all, they are all the feeling. I hope we need to find out Tanata and I'll do for you. So, voice, remember next time is your turn. We will talk about Tanata and we will fight Tanata like fire when we get out. Find out what for. I think we want to get a lot of big relations for already. To kon pe we ta tala no ko ni te ko ni fo ke ta fa ra o ni o na ko ka we na mana tu de o ni de ka na mai ka me o ati ko play fo ke te ta ke te almu ya te ko tu pe he pe ya ke pe ta tala no ke ko se ke ai play ni o no ka ko o everybody on our God has a plan for each and every one of you. Remember, look for it and ask him to support the Oboka Potendo. Because Tohiko and Sir Maya, Huma Hiba, whatever this Omata, who gave you there for you. For I know the plans I have for you. Sugar, you are. Or because I feel I plan you and what the coin. Declare the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. But plan ko ay going at the going amanaki. So the plan ko ya e ate fi ya kila. Ulo sa fio be e o. Amia na ni forti ba ko di tamsi mo di tai. O tolo ke ta ko we e ta ko ta fa. O ja be o tua ko ko ta fa na o ata e ko tu pe a. Ka ko me ta to ke ta mu ni ai. Ele ko ta ma be pu ia. E ko ilo me na ko o ko de mo to. Ko si ho be de ta mai. Ko na ko le le o ka si ko. E dana ke de mo to ka amui mo amanaki. E alta de mo to ka amui ka mo amanaki. Ko da me do ke ne ta ko de mo to fa na ke de o ta hai ta ka fo o o vai na ta de programa ko ni e ye ko tu ma fo o ke e no to follow up I ka ha o be. Ko te mo ve ko ta boss. Pa ye mo ko ma ko ai. Pa one. O we ka lai spe ko mo wi, ye ga ila ma ri ko mo wi. Ye di ma ma no to ko to ko to. Ye ko ko le ko ko mo wi.
tau kore furi pe. Ia kore fura mui. O mi tai hata tau ni. Ia. Ka tau o toke o. Lea whakafo, lea o fuhu